DJ Ras Luigi. Yes. Welcome back again to another edition of the Audit. Yeah, man, Ras Luigi here, and the man called Robert Alai. Thank you so much, DJ Ras Luigi. Can you play for that, Ras Luigi? Reggae time. Yeah, it's It is reggae so nice. time. Roots and reggae. Hanging out with the man Robert Alai. DJ Ras Luigi. Ras Luigi. Luigi. Yeah, man. It's very nice to hear from you. You know, most Kenyans have never seen you on set. You don't do much interviews. True, you don't true. speak on the set so much. Auongei sazili unacheza muziki bana muziki Kelele, hatupendi kelele. Aongea na moja. Hii ya Kenya anasema Roots inaingia. Biga. Hiyo ni kelele. Hakuna? What is music with kelele? Music inataka. Na hakuna scratches. Hakuna scratches. Wacha tu wasikize muziki. Wewe. Mwanzo tu mwisho. How many years playing at Capital? So many years. Since 2004. 17 years. Ah. 17 years, boss. 17 years without speaking on the microphone. Yes, man. Have you ever spoken? Yeah, I've spoke so many times. Oh, But okay. long time before when I used to do live shows. Okay. That was in the early 90s. Okay. Yeah, I used to pick on the microphone. Ulianzaje? Nilianza kitambo, Okay. The First of journey all, nilianza kusikiza reggae kitambo sana. Nikiwa primary. Where were you born? I was born in Eastlands. Korogocho. Where? Siko just kia Korogocho. Koch. I know Korogocho. I grew up in Koch. Unajua life yako vile ilikuwa. I think it was the best life. Lakini hiyo time ilikuwa nzuri bana. It was better than Hakuna this. stress. Hakuna stress. Unatoka unavaa slippers unaenda. Alafu unaenda kubuy nguo za so. Unarudi jioni umeparara. Umekuta. Hakuna mtu anakupiga kelele. Makofi. So ulianza coach? Nilianza coach. School ulienda? Shule nilisoma. Nilikuwa nasoma nursery, nilianza sijui kama unajua social hall iko hapo. Coach. Wacha coach Kariobangi. Kabla ufike market. Hapo nilianza nursery. Madhangu alikuwa na kakibanda hapo Kariobangi. Okay. So, yakuza tu mavitu maperemende ni vitu kama hizo. So hiyo time tuko shule na yako job anakuja kuchukua baadaye jioni. Kwanza kuna kitu moja nakumbukaga hapo. Robert jo maziwa ilianza kitambo sana. Maziwa ya Nyayo. Maziwa wacha ya Nyayo. Acha na Nyayo. Before Ya Kenyatta. Yes. Sijui kama Ulikuwa maziwa ya Kenyatta. Wewe ushakunywa maziwa ya Kenyatta, si ndio? Maziwa ya Kenyatta ilikuwaga tukiwa toi sana. Ilikuwanga ni drum inaletwa. Drum inaletwa kwa class. Saa za maziwa tu yona kuja na vikombe. Kombe zinapangwa hapo, unakuja na kombe ya plastic, una scoop. Shakunywa ndio nalala saa 9. Unakuja kuamshwa. Lakini nafikiri ndio tulikuwa watu wa mwisho kukunywa maziwa ya Kenyatta. Lakini nursery. Yes. After hiyo sasa ndio ya Moi ikaanza. So Moi was building on Kenyatta's Nyayo. Exactly. It's very interesting. So ulianza ukakunywa nini ya Nyayo ukamaliza primary hapo? Nikamaliza primary kumaliza hapo. Tulitoka hapo. Hiyo journey ilikuwa journey moja interesting sana. Budangu alikuwa msoto, lakini sasa akakuja akafanikiwa kidogo akapata job. Alikuwa na job gani? Government printers. So journey ilikuwa long. Alikuwa anaenda job mguu. Arudi jioni amenunua mahindi. Moja hivi. Unajua tulikuwa watu ngapi? Watu 10. Jioni mahindi moja anakuja. Kila mtu anapata piece. Jioni. Unajua pengine hamta sosi. Pengine mnahesabu hivyo. Ama kuna turungi hapo, hakuna sukari, mna dozi. Wacha sasa mmelala alafu mvua ianze kunyesha. Unajua ni kahao kadogo. Mvua inaanza kunyesha na ile mabati mnaamshwa. Nikulalisha sasa mattress kwa huko. Kwa ukuta weka mabesen hapo. Chota maji.
Buda ni noma. Noma. Alafu kidogo mvua imepoa, merudisha, alafu chini nilikuwa nakatandikanga polythene chini. Ndio sasa hii mattress ikaicho. Alafu mnalala hapo, majikunja. So kutoka hapo, nikakuja mdogo. Tukakuja Buru. Kukuja Buru bado unajua lifestyle ya mtaani bado iko tu. Wewe asubuhi kutoka umeenda ghetto, umerudi jioni hivyo. Tulikuwa tunajaribu sasa kutoka huko lakini haikuwa rahisi. Nikakuja nikajoin Buru Primo. Buru Primary. Buru Primary. Buru 1 or something. Hiyo Buru 1. Nikasoma. Kafika saladi 5. Ngori kaanza. Goria ulichapa mwalimu. Sikuchapa mwalimu. Nikaanza ndomo. Mandukulu. Bure nikaanza ndomo. Nikaanza ndomo, nikakuta sasa mtoi mwingine wa ajabu. Class 5. Unakula ndomo. Lakini sikuwa nachokoza mtu, nilikuwa mtoi mpoa sana. Nakula ndomo yangu tu nimekaa hivi, mwalimu anaongea na concentrate. Kuna zile zilikuwa zinaingia zilikuwa zinatoka lakini kwa mtoi mpoa. So ndomo kuingia bado unajua ile lifestyle bado iko. Ile ugeto. So kitu ile ni save ni moja tu. Kitu ni save nikiwa study 5. Nilikutana na jamaa. Ule jamaa kwanza alinifundisha ndomo. Alinifundisha kitu mbaya na kitu mzuri. Alikuwa karateka. What? Sasa interest yangu kwa huyo jamaa ilikuwa karate. Lakini katika hiyo tizi akanifundisha ndomo. Sisi za huyo jamaa. So yuko bado ni mzae anatambuli. So tuko na hangingi bag ya unaweza gunia za mchanga. Yes. Unafunga na mchanga ndani. Unachapa ngumi hata usikie uchungu. Yes. Hizo ni mabagi. Unajaribu Pupu. Yes. Unasikia inaingia. So nikashikilia hapo. So bado unajua bado ile life Islands ni kunoma. Islands ni kunoma. Ile njia utashika tu. Extreme. Ile njia utashika tu ndio hiyo. So ni God tu pia uko kwa watu. Kama ni mgondi. Kama ni jopi. Kama ni boxer ni boxer. Kama ni church ni church. Ni mbaya. So mimi nikashika tu vitu kadhaa. Nikashika boxing, nikashika hiyo karate lakini ikaanza kunikatia kidogo juu nilikuwa naona ni kama iko slow kidogo. Nikapatana na best yangu mwingine tena hapo. Coach. Yes. Anaitwa Kabeberi. Sasa yaka ni introduce kwa taekwondo. Sasa nikichezanga karate, nilikuwa naendanga training boki kidogo lakini naona ingi juu hakuna teke. Yes. Nikashika sasa taekwondo kabisa. Ukaingia nani? Nikacheza taekwondo, nikakuja nikaanza compete. Sasa taekwondo ndio ikaanza kuniweka kwa line. But urege bado iko juu. Juu urasta na umtani ni kitu moja. So muziki mimi nilikuwa nasikiza ni reggae tu. Because from reggae ukisikiza sana kwa makini kuna songs zile zinakumeka. A lot of positive songs. Freddie McGregor, hata Korogocho, hata kama ya Mighty Diamonds. Yes. Wanaongea juu ya food on the table, shelter, love. Unaona? Vitu kama hizo ndio zilinimeka. Hata culture. Hizo ndio vitu zilinimeka. So nikashika hiyo line, nikakuja so na train lakini ndio bado navuta tu. Lakini ngoja nikashika line. Lakini bado nikakuja tena nikapotea kidogo. Tukaanza ma street fight sasa. Tunachapanga watu, tunaumiza watu huko. Manze nauliza hii life gani? Buru tumeenda Salem, tumeenda Jeri, tuko wapi? Tuko Isili, kila mahali tulikuwa tunatembeanga karundo fulani watu wanajua kufight. Ngoga makmende huko. Sasa kidogo tumeenda jam session, tumeharibu huko nini? Best yangu mmoja alikuwa anaitwa Amin marehemu. Alikuwa vuruga sana. Noma sana, siwezi msahau. So hiyo group, kaja nikaona group ukisana na hii group mambo yako itakuwa poa. Ndio nikafocus sasa. Kufocus. Ndio mimi huyo nikafika study hiyo sasa si primo. Nikafika form 2. Form 2 nikaanza kuangalia sasa hii ni life gani naishi. Shule gani? Buruhai sasa nimetoka nimekuja Buruhai. Naanza kushindwa ni life gani naishi. Ndio nikakuja sasa nikapata na jamaa fulani nikiwa form 3. Akani introduce kwa bounce. Sasa Friday saa 2 Sunday unaenda bounce.
Monday uko shule. Unatafuta muda search. Nilikuwa nilibounce Visions Club. Nikumbukaga. Visions. Sting Club. Nikabounce Roasters. Nikabounce pengine. F2 au kuchapa? F2 sikuchapa. F2 sikuchapa. Kuna club kingine kadogo nimekasahau katika naitwaje. Lakini hizo ndio main clubs zenye nilibounce. So nikakuja kamaliza chuo nikiwa na bounce tu, nikapata jamaa best yangu pia fulani alikuwa bouncer, anajua aerobics, ndio akaintroduce kwa aerobics, nikaingia fitness kabisa. Sasa hivyo ndo niliingia personal training. Ndio kuja kwa personal training. Umekuwa na clients wengi apart from the music. Wewe ni personal trainer. Lakini nilifundishwa adabu mingi sana nikiwa mdogo. Jota buru, seli ya buru, ya buda. Hizo ni kusaka kuongea seli ya buru. Mpaka tulikuwa tumechoranga majina zetu huko. Ungeenda upate jina ya Amin hapo. Tambo tu hiyo tukiwa tu hiyo between Primo late hapo na Seko hapo, lakini nikareform. Watu change. Jina real ni nani? Watu change Milan na Njero. But how did Ras Luigi come? Ras Luigi came ball pia nilikuwa nachezanga. Kupenda ball sana. Alafu kuna jamaa moja akanibandika Luigi. Luigi ni jina ya player wa Italy wa ball. So akanibandika hiyo. Alafu Ras ilikuja. Hiyo time alikuwa poa. Ras ilikuja much later. Wakati nilianza sound system. Ras ni elder. Nakawe ni Ras pia. Ras Roberto. Ras Alai. Ulianza ku grow Rasta when? Rasta on and off after tu shule, but from ulianza form 4? But from around 96 97 ndio tuachilia kabisa. Sasa mwachilia kuna kunyoa Rasta. Kuna kunyoa Rasta. Wow, muziki ulijifundishaje? Muziki interesting. Muziki radio ya kwanza sistangu alibai kwa double deck. Alafu brother wangu double deck. Yes, hizo za cassette. Alafu brother wangu alikuwa analetanga tu cassette home kutoka Jerry. Tu reggae. Sasa niko peke yangu home naweka. Hii ngoma inaingiana na hii. Hakuna mtu alinifundisha DJ. Hakuna shule. No one, nobody. Peke yangu interest. Ulijuaje deck? Interest. Deck wakati zilitokea kabla deck ikuje kulikuwa na VCD. LP VCD alafu sasa deck. Unakuwa kama VCD. Yuko na watching nazo ma video. Ukiwa na mbili na mixer katikati. Nicheza show mzima. Asubuhi. Ulikuwa unachapa VCD? Unachapa VCD. So wakati hizi zilitokea interest tu, unaenda unakaa unaangalia vile watu wanafanya, unaingia tu kwa maclub za mapunk unaangalia, za reggae unaenda hivyo ukizunguka tu. Ndio nikakuja nikapurchase kitu. Wakati niliingia Capital, after that nikaingia Capital. Ndio nikabai. Capital show za kwanza nikacheza na VCD. Show za kwanza. Ulikuwa unacheza na VCD? VCD. Walikuwa identify aje kwamba wewe ni reggae DJ mpo? How can identify? This is very interesting. What happened? Niliamka siku moja nikasema acha niende kwa radio station nitafute job. Nilikuwa na kofia kama hii tu, lakini sio hii. Hii yako ni unique. So ulikuwa ukiingia hivi, the first thing they do wanaku identify kama mrasta. Unajua rasta hiyo time ilikuwa obvious. So I tried several radio stations. Hata moja nilifukuza, siwezi kuambia ni gani. Sema tu. But nilifukuza. Hakuna love iko lost. Relax. Nikafukuza wakasema we can't play that kind of music here. So interesting. Hawezi kuwa Metro. Metro ilikuwa inacheza mix. Metro ilikuwa hata janza reggae. Reggae nikikuja Capital ilikuwa KBC. Na KBC ilikuwa inacheza on and off. Hizo time za mwisho. Nikikuja Capital hakuna station ilikuwa inacheza reggae apart from KBC. No station. So when I was working in Gigiri kwa gym, I met Farid kwa client hapo. Kama na trainer naenda. I did a first tape mix nikampatia. Ambia usikize hii tape. Akaenda akapoteza. He came back. After sijui how long. Akaenda nikamwambia, ulisikiza tape? Ajui kulilienda. Akaja sasa nikampatia tena sasa CD. Sasa CD zishaiva. Nimpatia CD akaenda nayo. Hapo na CD akakam
akani-invite Capital. So nikaenda Capital, akaniuliza, where do you get this music from? Story kidogo ikakuwa, wacha tucheze hii mix Sunday, and then now we see if we're going to call you in. Sipoka cheza. Monday nikapigiwa simu. Wewe ndio nipata job. What? Pap. Haya, twende. Show imeshika sasa. So then what happened afterwards is that mdosi wangu kanita kaniambia, by the way, we need to start doing live. Because unajua Metro walikuja na moto sana. Wakaanza kutangaza. Yes. 24 hours kajua sasa. Wakajua reggae. Watu wako scared. People were scared. Mdosi akajua tumeisha, nikamwambia hapana, relax. Acha nao wakuje. So tukaanza kidogo live, tukapiga live. Hatupiga live sana. We did like I don't know, it wasn't even a year. Tuka stop. Juu watu walianza kuboeka. Nikamwambia mdosi, don't worry, let's just continue with this. Tuko na fans wetu to grow. Metro watafunga after 3 years, haikuisha 3 years. Tafunga. Closed. Ndio wengine wakakuja. But what really matters about a show is the content and how you do it. And the style. You know, people want to play reggae, they want to play dancehall, nini kila kitu. But once you identify yourself, kama mimi najua ni roots hapo. You're a roots guy. Hata playlist ya rap una. Nilikuomba rap siku moja kasema. Mayoyo. Niliwaza John. Kasema hakuna. So you listen to only No, I listen to other music. You listen to a lot of music, but you play only roots. But I play only roots. 17 years and counting. 17 years and counting. How's the journey been? Umekutana na wasanii? Umekutana na watu international, local. Nani international kubwa sana mshahara? Watu wengi sana. Don Carlos. But nili stage naye as an artist. Yes. So yeah, remember you also singer. Yeah, I'm also a singer. So we performed the song with Don Carlos. It was so great. It was wonderful. Because he's a very warm guy. Jamaa mzuri sana. He's welcoming. So he's still alive. He's still alive, yeah? He's still alive. He's still alive. He's doing big things. So then Luciano. Luciano, unafaa kutuchezea Luciano bwana. Tushapatana na Glen Washington. So many. So wazito. Nao wengine kama Morgan wamekuja wakakaa. Morgan wakakuja tukapatana tukapatana nao. What is the experience, difference unapata na Jamaica na Kenya or Africa? Because they also draw their roots, Selassie, you know, they have a lot of attachment to the motherland. What I know about the Jamaicans is that they believe that Africa is home for them. DJ Ras Luigi. Through my soul, he replied. We walk together side by side. Rastafari and I. Nights before I sleep, I pray the Lord my soul to keep. With a little prayer to my heavenly Father, my sweet Lord Jesus, Selassie, keep in my soul. No more war in the ghetto. We don't need no hatred, no backbiting. Vizuri sana. Thanks so much, DJ Ras Luigi. You need to be playing me that every time you stop the music. Roots you play reggae, DJ. You roots need to be playing reggae. DJ Ras Luigi. Sasa umesema reggae basically saved your life. Reggae basically saved my life. It taught you how to live positively. Live with people. Yes. And love people. And when you love, you receive the love back. It's very interesting. But again, it's the choice also. The individual. You choose what you want to listen.
Kama unajua zingine hazijengi. Zingine zinaharibu. Very rough. People fighting, killing each other. But that's not the way of Rasta. No. Rasta is too peaceful. Are you a Rasta man? By the way of living, I'm a Rasta. Okay. Okay. But you're not practicing the religion? I'm a Christian. Oh, you're a Christian. But your way of life is a Rasta's life. Yes. It's very. But you don't have a Christian name? I have a Christian name. Brian. Oh, Brian. Brian. Milan is a Christian Nanjero. name. Nanjero is a Luya name. It's a Luya name. So when Munyore. You know the history of Bunyore and weed? In what? Do you know the history of Bunyore and weed? And weed? No, I know they love weed. But the history? No. The history, kuna mbunge mmoja. This is a story I was told by my elders. Wale wako mbele yangu. Niambia, there was this MP who was vying during Moi's time. Aitwa? Mukuna. So, akakuja kwa Moi. Moi akamuuliza unatakaje? Watu wako wanatakaje? Ambia watu wanapenda bangi. Ambia wapande. And ever since that time, hiyo kitu grow tu. Bunyore kama kuna mtu hajavuta bangi. Hata ukisema hujavuta but babako alivuta kwa damu. So Wanyoro wamevuta bangi sana. Wamevuta bangi wengine wajui. It's very nice. But unajua bang pia kuna limits zake. Kuna limits zake. Unajua pia everything watu abuse vitu. Pombe ukunywa sana itakudhuru. Bangi ukivuta sana itakudhuru. But kama ipelekane na wewe usivute, like me I don't smoke weed. You stopped smoking? I smoked long time ago. Kuna watu bado usmoke. Ndio mna smoke now. Ndio wana smoke now, bado wana smoke. Wengine wamechapa, wengine wamechanganikiwa huko. Jua ku overuse tu. Yeah. But everything unafika mahali una stop, una change life. Una change lives. And now even some countries are legalizing it. Yeah. Even here, I think some years to come utapata legal. Because in Rwanda already the world is changing. Yeah. So apart from playing the music, unajua muziki umesema kwamba ilikusave the reggae music na sports. Judo, karate, taekwondo. And also now you do personal fitness training. And then now I box again. Nimerudi box sasa just for box na team ya prisons. Box na team ya prisons. Kaloleni. Una train now? Na train now. It's very interesting. So haujaenda makompes? Sijaenda makompe baza boki hapana. Taekwondo nilienda mob sana. Taekwondo ulienda? Mob sana. Lakini saa hii pia nishakuwa mzae mzee. Watanichapa huko vijana. But for fun yeah. Box. Yes. And the discipline of learning martial arts. Ndio inakuletea discipline fulani. Hiyo ndio up to now bado na practice. Because hiyo ndio bado na practice na nafunza, I'm teaching that taekwondo. Because you are taught that you are a walking weapon. You're a walking weapon. Tukombaka na ID. I have an ID in my wallet. Yeah. Nikifight nipatikana now 10 years ndani unanyang'anywa ID. Story yako inaisha na taekwondo. So that helps you control. Where's the fight? Hata saizi nikikuchapa hivi. Natoka tu hapa niishi. So it's very interesting. Performances za reggae yenye umeenda yenye hutawahi sahau. Yenye sitawahi sahau. Hutawahi sahau locally ama elsewhere. Yenye utasema kwamba ile unajua that was a show. That was in Manga Kona, Limuru. Kitambo as a DJ sasa. Yes. Hiyo show ilikuwa moto. Manga Kona. Yeah. Hoteli. Ilikuwa imejaa ndani hivi alafu watu walikuwa wamejaa nje. Alafu ungeweza kuona mtu juu kumejaa moshi. So much smoke. So hiyo ndio show. Ile smoke mnaekanga ya watu hiyo ilikuwa smoke nyingine hiyo. Sio ile but it was so fun. Ilikuwa poa. Watu kuanza mpaka mwisho ilikuwa imejaa hivi. That was a show I can't forget. Kuna nyingine ilikuwa there was a show also at Carnival that I can't forget. Nilicheza. Kuna nyingine Banana. It was another good show. There are many, sio moja tu, lakini there is that one that I'm looking at here
And of course hii juzi Don Carlos akikuja tukiperform naye pia it was a Well, performed at Don Carlos, yes, I remember that song. It was a very nice song. And so now the current crop of DJs, especially reggae DJs, they do a lot of scratching. Sometimes also they don't stick to one genre. They don't do like dancehall only, and some you find is all over. Anafanya pako confused anacheza nini. Anashinda nini. Alafu scratching, the things which you what makes you a good DJ or a better DJ? For you to become a better DJ, Yeah. first of all you choose a genre. And you say, okay, I'm going to go with this. Your roots, your dancehall, whatever it is. And then focus. And then look at the audience. What are you feeding them? Because scratching, ni kelele. Microphone, ni kelele. But people want to listen to music. Whatever music you choose, na content, tuenda mbali. But be strict. Line moja. Unaona kama DJ Adrian, soul. Ako tu sawa. DJ Adrian, ako tu sawa, hata itoka hapo. Unaona? So they should look at these old guys. And you can play LP, play CD. But ako pale tu, But you see, confusion. Ucheze hii. What will we be identified as? DJ wanini. Unaona? Some of the most... Na ujue tena, there's a lot of music that has jakuwa touched. Yes. So much. Yes. Like soccer. Who plays soccer? Even, yeah? Who plays soccer? Yeah. Soccer ni muziki poa sana. Mtu kama kuna mtu anasikiza zaidi aende ashike tu hiyo muziki na akae nayo hivi, ataenda faa. Ndio soccer. Kama wao wachizi macarnivals zinakuanga Jamaica saa nyingine hizo, that kind of music they play. Hiyo muziki ni poa sana. It's very interesting. Some of the most memorable DJs we had in Omega and apart from Omega, for the Supremacy Sounds, wakina Simple Simon, pia hapa tuko na friend wetu naitwa nani, Badoti Family. Who are some of the people you're looking at when you play your trade locally or abroad? Mtu mza kusema kwamba yule ni DJ anacheza muziki poa. King Tabs na Papa Charlie. Papa Charlie na King Tabs. Yes. Hapo. Papa Charlie yuko? Wako bado. Yuko wapi? Wanasukuma muziki ndakuletea ukimtaka. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko Pango. Kuna club Pango wanachezanga hapo. Wanacheza muziki poa. Those are the elders. Those are the elders. Jackie Male, although waliwacha kucheza reggae. Aliwacha kucheza reggae. Kitu kama hiyo. But most of our tumenitajia those are sound systems zenye zilikuja sasa baadaye. Kuja baadaye. Younger breeds. Okay. Others, a lot of them also moved to the States. Wengi walienda majuu. Kuna pia Dread Brothers bado wako. Dread Brothers. Wako locally. Chosh. Hawa pia walikuwa wacheza muziki mzuri sana. Muziki inaeleweka. The founders, muziki inaeleweka. Muziki unaweza kuleta. Uliniambia ili ukue good DJ you have to have a rhythm. You have to have a rhythm. You have to understand the music and you also have to identify the beats. You identify the individual beats in a song. You have to then you have to give them numbers. You have to give them names. Exactly. Tukao nataka utufundishe tu the basics of a deck. The basics of a deck. Yeah, in a shorts nini. Okay, so okay, so here's a song. This is a song. Hapo ndio imeanzia. Okay? So now, cue. Yes. There's that heartbeat. Kuna ile heartbeat ambayo nitakuonyesha. Okay? So assuming now on this other side we have this song. So now this song playing, So there's a roll, there's a beat.
Now that's a roll. Can you get the beat? That's the beat. That's the beat. That's the beat. So that's what you need to identify. Yeah, that's what you need to identify. Cue. Cue means you play From where the beat starts. from where the beat starts. Yeah. And then you cue. That is what you cue. Yes. Okay? So it's cued already. Yes. So while this one is playing, look for that heartbeat again. 3, 4, 1, 2, 3, 4. That's it. Very easy. Very easy. You just need to know which button does what. And then concentration. Yes. And then again also there is the tempo. Yes, you change the tempo. So they have to be. That means you can make it faster or slower. Yeah, or slower. Yeah. So they have to be on the same Beats. Same speed. So slowly You from there. you cannot play a 120 beats per minute with a 60 beat. No, you can't do that. They have to match. Be very close. And if they're somewhere close, Yes. then you have to zingiane kabisa. una skip. Yes, because Kidogo mbele, kidogo nyuma, unaifuata. Because the audience gets bored. They get bored when they hear boom. They get bored. Rhythm. What they want to hear is the flow. Wanaingia kwa the next. Na tena, apart from the flow, they also need to hear the message. Sometimes they are in sync with the message. Then ukiweka beat mbaya, unapata umechange. So there is ways also to do that. Ukiona pia beat ni kama haingiani, you can also start it from the beginning. Yeah. In a way. Okay, so Unairoll kwa hiyo. Unairoll kwa the song that is playing but softly. Na inaingia tu. Dex. So unajua kuna watu wana believe kwamba for them to play good music they have to have the most high-end computer, the most high-end deck, like they have to have Pioneer CDJ 2000 with the what 4 decks. Kuna watu wana believe you. Wewe unasemaje kwa mbona? Because you for that long unacheza consistently every weekend for Capital and other shows you do apart from the personal fitness, but you play with a very humble system. I think ni believe ya mtu pia. Ni believe ya mtu, but what I believe is that as long as uko na jembe na iko na handle inalima unasonga. Content ni muziki. Content ni muziki. Do you play live audiences? Live audiences. I used to do a lot. I used to do a lot, but for some reasons I stopped. And then there's so much demand on my other side, fitness. So now combining that together again becomes hectic. But once in a while I do home parties. Private parties? Yes, private parties. And they are better than live audience, going out. Because it's hectic. Put a group of people together, MCs, nini. This one is simple. A client comes, he picks your equipment, unamfuata. Unacheza live, unarudi home. And you make money. You make money from that? Yeah. 1 hour, 2 hours, unarudi unaenda kwa client wako kutrain. How many clients do you train in a day? In a day I train about 8. 8 clients? 8 clients in a day. That's too much. Not too much. You don't get tired? No, I don't get tired. It depends on what you're doing also. If you're doing a group, it becomes a little bit easier than when you're doing one-on-one. Because wengine wanataka, for example, if it's taekwondo, some want you to kick with them. Punch now, spar now, kidogo, so it becomes difficult. But group, and then pia tizi na mata. Wengine wanafuata instructions, which is very easy. Unapanga circuit, you count for them, you time them like that, unatoka unaenda kwa mwingine, and the sessions are only 1 hour. Oh, you're doing 1 hour. So it's not so hectic. Yes. So lakini ukifanya hizo trainings za personal fitness,
What is the main challenge unaona saizi kwa most of the clans? Unaona ni kwamba ni what is the main chakula tunakula? Challenge mostly ni that also the clients don't say the truth. Because unampatia training unajua itamsaidia. But haujui anakula nini. Haujui fridge yake inakaje. So I normally advise that this is not only me, it's a teamwork. So what I'm giving is just a small percentage. But the most important thing is intake. And again, these days, unajua food ya nje inakuja huku. Mingi. McDonald's ndiko karibu kukuja huku. Si tuko na what? KFC. KFC, Burger Dome. Those are so people are tending to eat that and it's not good. Fast food, yeah. Fast food ni mbaya sana. And I remember sukuma. Ushaniweka na mrenda mara nyingi. Na sukuma wiki. Sukuma wiki unajua ilitoka hapo hiyo story. Na ugali ya black. Haki ya Mungu. Tungekuwa nayo hapa sasa. Next time tukule ugali. Ugali ya black. Live tukule ugali live ya black. Unajua kuchoma nyama pia. Nyama Unajua kuchoma nyama. Tutakuwa na party hapa nje ya nyama. Chape. Hiyo tuta stream live. Hiyo tuta stream live. Alafu tuulize nani anataka tumtumie kwa. Bas. So umesema kwamba most of the clients of personal fitness hawakwambia ukweli wanakula nini. They don't say the truth. Yes. Wow, unajua Robert food ni tamu. Sana. Even myself, yes. Mufanya blanda za ingine. Food mbaya ni tamu. Food mbaya ni tamu. Kushinda hata nzuri. So uambie mtu akule mboga na kuangalia hivyo and she can client can afford everything. Yes. You can afford some of them are very well off. So ukimwambia kule sukuma anashindwa unamwambia nini. But that's the only challenge. But some of them are very strict. Wengine wako strict, unapata anafuata instructions and the body starts changing. Yes. But you see the wakikula hivyo pia ni power juu sasa unajua job itakuwa job bado hii. Najua huwezi kumention client but najua umekuwa na client wengi sana. Wengi sana. You've done personal fitness training for tangu 2010 fully. Tangu 2010 fully. 11 years. But before I was working in a gym. Half. In a gym, alafu pia kwa gym unafanya kidogo. Nenda kwa client moja wawili ama you do it in the gym. But now I go to homes. Oh, you do homes. Okay. I do homes. So you do professional personal fitness training. Na the challenge question ilikuwa ni kwamba ile time ya corona mlisurvive aje? Time ya corona in fact. Bado tuko kwa time ya corona bado. Time ya corona I think also imechangia. In the beginning was so bad. Yes. Because everyone went quiet and cancelled everything. It was so tough for me. So tough for me. But kidogo afterwards people started coming back slowly. And now it's even building because now people don't want to go back to the gym. Hawataki crowd. Wanataka train home. And they've invested so much mpaka hata hakuna haja ya kurudi gym. Yeah, people bought a lot of gyms now. So personal training is big now. Because most of the gym I saw, some high-end gyms closed. Yeah, they've closed. Even there was one in Westgate, which was the biggest gym. They opened recently, but during Corona, they closed. Yeah, they closed. So people bought a lot of stuff. People bought a lot of stuff. People have full gyms in the houses. Yes. If you go there, you can't believe. Okay. And it's a family of like 5 people. Okay. Kutana mtu mwenye ana struggle na weight issues. What is the basic advice unaweza kupatia mtu? The basic advice. Zip. If you can, zip. Zip means food mbaya isiingie kwa mdomo. So food mbaya try to eat healthy. Food mbaya sana ni fatty foods. Kate mafuta, kate sukari. Hizi ma chocolate nini, hizi sweet things they like. Waachane na hizo. Wakule salad. Bread ni mbaya sana. Unajua bread ni mbaya sana. Bread ni carbs mbaya sana. Rice pia ni mbaya. Red meat is not good. Ukikula fish, kuku, uko sawa. And again portion. Cheza na portion kidogo. There's that plate that people don't like. I don't know if you've seen it in the supermarkets. Ile iko imedivided into 3. 2 small portions and then 1 big.
People don't understand what that means. What does it mean? Hii kidogo, hizi ndogo mbili ni protein, carbs. Hii ingine ni mboga. Can you do Kubwa that? ni mboga. Instead, what people do, what do people do? Wanatafuta ugali aina hizo nini? Hiyo sahani aina hizo, wanaweka ugali kubwa, nyama, alafu sahani ya ugali iko peke yake. And then there is nyama, and then there is mboga ni kidogo hivi. Inaitwa mboga sosa. But your ugali should be this small. Yes. Your nyama 2-3 vipandes. And then mboga. And then water. Yeah. Water lazima ukule. Water. Mingi sana tena. 8 glasses a day recommended. If you can do more, But don't flood your system. I know. Because also too much water is bad for your But you system. see also what happens is you have to be active. Because that water comes out. It has to come out. But at least 8. Perfect. Wow. So the other competition for you guys also on the personal fitness front is ma-apps. What will train na ma-apps hizi home. Apple iko na Apple Plus, Fitness Plus. Kuna watu wamekuja na YouTube channel, kuna ma-apps iko kwa Android na iOS nini, unaweza kucheza nayo peke yako, ulearn. Nini personal fitness trainer uprovide yenye app haiwezi kuprovide? I think it really matters when the trainer is there. Na wewe. And then they understand you as a person. Because people have sicknesses also. Ile app haikujui, you can collapse while training. Lakini kuna watu wengine wana prefer ku-enter hizo sickness kwa app badala waambie trainer. But they fear if they tell the trainer, trainer za kulipa siri. It's different because you see, like I told you, this is a teamwork. You and the trainer becomes one. Mnaelewana. Even wakati trainer na kutrain, he knows you're fit for that day, ama uko unfit, ama there's something happening with you. He needs to understand that. Yes. So it's very important. Very important. Other people find it different, find it better wakienda kwa app. But kuna wale, they want their trainers to be there. Yes. They have to interact live with the trainer. Now decide chenye wanaweza kufanya nao. Luciano, which is the best song of Luciano unaweza kukumbuka unichezea? Messenger ni poa. Messenger Luciano. That one Took took me far. Where's Mutabaruka? Mutabaruka yuko? The philosopher. The philosopher. Yeah. Jamaa akona ma teaching sana bwana. Akona ma teachings. Let me see if I have some Mutabaruka here. Yeah, you need to play for us some Mutabaruka. But this them Mutabaruka ni kama ni what? He's just speaking. Na he still sings also. Yeah. But unajua he's more of a speaker these days. We've been down for so long. It's time that we take a stand. Remove the shackles, make a plan. No more excuse for your situation. Now them take me out of Africa. Tell me mother, tell me father, Jesus Christ, I come. In slavery days, them change the ways. Tell me who for praise. Control we with them gun. Divide and rule is the game. You can't see things the same. Get up off your hollow head. We are all walking dead. Get up, be wise. Now them come again. New disguise telling us the same old lies. Church is here, church is there, church is almost everywhere. But things getting worse. Pure empty purse. And all we see is death and destruction. And the preacher preach and the teacher teach and all the data them a bleach and nothing go down. Gunshot here, gunshot almost everywhere. And we pray, and we pray, and we pray every day. Is it not time we realize that 2,000 years have passed us by? Have we become more loving and kinder? Where is our love for Mother Nature? Shall we wait for a savior to come with this doctrine of a new millennium?
Get up off your big fat ass. Work is worship, time a pass. You can't seize, you a carry the cross. So them take you out of Africa. Them never know say who that's still there. Honor your mother, honor your father. Love your sister, love your brother. Create a job, stop rape and rob. Morning. Long hands no see ya. Now the whole folks they would say, pal, I wonder how you do. I was hoping for a break, yeah. Cause my life was at stake. So you can go and tell your friend, say not to bust them again. Hear me Monday morning. Long hands no see ya. Now the whole folks they would say, pal, I wonder how you Karibu sana Sweet sana. reggae music. Gregory Gregory Isaacs. So tell me about Gregory Isaacs. Kwanza, huyu jamaa alidedi. Gregory Daddy. 2010. 2010. 2010, yeah. I remember that. The cool ruler. The cool ruler. Yeah, the cool ruler. The Always, cool ruler. always. I used to love reggae so much. Yeah, reggae ilikuwa mtosha tu. Unajua chenye nilitoka reggae ilikuwa hip hop. Hip hop. Hivyo sikuwa napenda reggae bana. Kokoti. I love reggae. You know, culture hiyo team ya culture yote. You know, the wailer. Mariality. Mariality. Hey, boss, unapewa reality. Alafu my namesake was the greatest. Your namesake, the founder. The founder. Nesta Male. Inavojite Nesta sasa. Hey, boss, wa tough gong. That's why you have to be tough in this industry. Yeah. So me nimefurahi sana, unajua muziki yako, unajua vibes zako. It's very interesting also. You have it's very easy to learn from you. Alafu kuna patience. Unajua una what uyoyo mob. So Inategemea manze vile umelelewa. yes. And also you understand the journey. Some people have to go through to be what they want to do. Do you do mentorship? Unafanya mentorship? Mfanya mentorship sana. Kuna shule mu support Kangemi. Lakini corona iliharibu. When it came, shule kafungwa kidogo, sponsor ka pull out. So the school is also still struggling at the moment. Yes. And they need a sponsor. It's a school of about 100 kids. Ni shule poa. So all those kids, most of them have gone back home. Wale wamebaki ni wachache. There's a few people who are chipping in. Yeah. At least watu wasome, lakini wengine wameenda home. So you do the mentorship, you go to children's I go, homes. I play with them. I used to go and spend a Friday with these kids in an afternoon. Tunaongea, tunapiga story, tunacheza ball. I give them food kidogo, vitu kama hizo. But the moment I'm doing feeding programs, naenda kwa children homes, and especially pale Deep Sea. Oh, Deep Sea. Deep Sea ghetto iko hapo. The I Deep do Sea once in a week. parklands. Once in a week I do a feeding program. Yeah. It's not so easy, but tunajaribu bana. Yeah. It's also very depressing. Lakini hii historia, unajua kuna martial arts pia ilikutoka shida. Kuna watu wameenda kwa hakuna vijana. Iko vijana wengi nimetrain, wengine wamefika ma black belt hata. Wengine kwa ma red belt wana trainishana na huko. But I have also my clients that I'm training. Yeah, those ones who are commercial, who are paying. Okay. And music, I'll train. You're not training anybody how to play. I trained a few people. Yes. There's also a lady I trained. Lady anaitwa Ni Michelle. reggae DJ? Anakuja pole ni reggae DJ. And of course kuna wengine nimeongea nao wako na interest. So I'm easy to train people. To share the One of experience. the legends of the DJ, greats locally. But you don't have kila mtu anafungua DJ academy. What's your view on that? For me, it's not about money. No. It's not about money. It's sharing what you have. If there is somebody akona interest ya kulearn, namuonyesha namwambia na wewe ukibeba hiki kitu pia enda ufundishe mwingine.
mwingine, so you can spread the word of peace and love and kitu kama hiyo. So at least you don't turn it commercial. But again, I don't criticize that because that is also a way of making money. Yeah. So kama mtu choose ku earn from that, again, it's a good thing. Yeah. But mine is personal. So napenda kushare the skills of DJ. Yes. For free. Na DJ sasa like you say, you never went to any school. What are the school changes what does school inakubadilishaje na kwa DJ? Okay, what happened is it's not that I didn't also try to get more skills, but nikakatu hapo with the internet. Social media imetusaidia sana. It's easier. It's easier also to interact with other DJs huko nje. We learn new things like that. New skills, new equipment. The only thing is that when I came in differently. Sikupitia through mtu. Ati anifundishe, animenta, anilete hapana. Kuna watu wengi coach utokeanga hivyo, yani wanakujanga roho anajifundisha kitu. Aggressiveness. Unajua ukiona umependa kitu, go for it. And move very fast. Focus. Go for it. Create your own market. I believe that there's still more space for everyone. You just need to tap into the right direction and you move. Kwa nini musicians wengi wa Kenya waliacha kuimba reggae? Kulikuwa unajua kuna in the 90s kulikuwa na boom ya reggae bwana, kulikuwa na Jack Male, Mighty King Kong, kulikuwa na nani? Ulikuwa hata wakina Red Sun were leaning towards reggae and raga than they were doing towards hip hop like they do now. Kwa nini reggae ilipotea kiasi? Let me tell you something also about music. Music, everyone thinks that they can sing. Na ukishika mic uone speed kidogo unaona mimi ni mnoma. But there's also skills with music. Music lazima uende shule. Hata DJ lazima uende shule. Everything you have to pass through school. Ndio perfect. So there's a lot about music, especially reggae music. The content, the beat, actually hizo tu vitu mbili. If you can get the right people to work with, utaenda mbali sana. And that time we didn't have sound systems hazikuwa up to date. Vitu kama recording studios at that time, bora uko na computer tu na microphone. But you see now things are coming out. Kuna sound kadapa ambaye kuwa wakati wa DJing ile time unaona. So things are changing. Muziki ina widen up. Ina grow. And if you can't sound international, huwezi enda international. Yes. Unakufia tu hapa. So I did research also. Kuna watu local. Kuna watu local, but you see again. Who are going international. Like somebody like Lucky Dube, who are local in Africa or local in their own countries. People like I think Alpha Blondy. But if you look at those people, they worked with somebody. Like Alpha Blondy has worked with the Wailers. He worked with the Wailers at some point. Lucky Dube had a link to so if you're doing muziki ambaye si ya Kenya, lazima kuwe na link na watu ndio you learn more about what they do to make their music better. So ubaya wetu ni ignorance. Tunasema we can do it, and then we start tunafika mahali tunapiga ukuta tunarudi. So that is one of the things I did. I recorded my first album 2007. Nilichukua na Kisima Awards, Best Reggae Artist. But you see, I didn't like the music so much yenye nilifanya, although I did something good, but sikuipenda sana, and then I went silent. So now I'm coming back again in a different way. After research. I'm working on an album which should be coming out sometime, nitawaambia tu, but good music is coming, so I've learned something which I didn't know before. So music is about knowledge. You know what you're doing. And perfect your vocals and stuff. Whatever you're doing, if you're playing guitar or something, perfect. And then do the right thing.
connect with those people. Kama ni warasta, connect now. What is the magic in reggae music? What is the magic in hip hop? Things like that. That's the only way to go. Kuna kitu watu patianga ina connect na reggae ni ngwai na violence. Ngwai, hab, ndukulu, bangi. Let me tell you a secret that maybe you don't know. Not every rasta smokes weed. Sio wote. Not every smoker is a rasta. And if you're a crazy person, kama kichwa yako ni mbaya and then you smoke weed, of course you'll do funny things. And so we don't associate reggae to violence. Kwa nini shows za reggae wanga tu moshi? It has its own life. Ukienda Ulaya, shows za reggae utawacha kibeti yako hapa udanze urudi uchukue. As compared to Kenya. So it's first of all it's associating the music to a certain crowd. Alafu sasa hiyo crowd nayo ina perfect hiyo kitu. Which is very wrong. But reggae is a peaceful. Reggae is a very peaceful song. Reggae brings people together. Yeah. By the way, when I started reggae, ikagrow mpaka mahali imefika saa hii. It's so big. It is so big. Wakati hiyo Lingala ilikuwa imeshika. You remember? Yes. Lingala kina Deep West kina nani nini? Ilikuwa Lingala kina tulizizima zote. And I was so happy when I joined Capital because I knew I was bridging the so-called ghetto vile wanaangalianga ghetto kama mahali pabaya with the upmarket. With the market na nikawashikanisha hivi. So that was my aim, and it happened. So because you're from the ghetto. And people listened to the music and they told me, I never knew this music was so good like this, because they took time to listen. But ilikuanga, I can't listen to that music. Don't play that crap. Even before you start, umeka Bob Marley kidogo, toa hiyo muziki. But now uweke Bob Marley tu kidogo hivi. Hata kama crowd ilikuwa nasikiza hip hop. Respect. But it's because of the message. Sio bangi. Who do you think should come to Kenya? Of all the when unatamani kushare nice stage Kenya? Reggae artists. Reggae artists. Ni wengi. Don Carlos being number one. If he comes back again, I mean, I'll be so glad and happy to share the stage with him. There's also Beres Hammond, Kokoti. There's so many, all these big people. That Freddie McGregor yuko bado. Freddie McGregor bado yuko. He came recently. Akaenda. And yeah, ni wengi. So many. It was very interesting to hakuna Mkenya saizi anashika reggae sana. Mwenye anaimba reggae. Not of I know. Wako ni wengi wanaimba, but hapo juu mwenye amefika hapo juu bado. What happened? They just need to do a lot of research. You work with the right people. Not everyone can play reggae. Sio kuingia tunakupiga alafu unatoa song. What do you think Africa will lose kuliwa kwa Lucky Dube? Lucky Dube, first of all the music yake ilikuwa poa sana. And knowing that we have a brother who is representing the African continent, ilito hard sana. In the world stage. In the world stage, ilito hard sana. Okay. Alafu mara nyingi saizi unapata shows mingi za or most of the stations zinacheza most of the bongo, lakini less of reggae, less of the African Lingala or the Pan-African music. Pan-Africa saizi ni bongo na Niger. I think the problem also with the music in Africa, ama tuseme tu, let's talk about Kenya pengine. People want to play what is up there. Yenye imehit. Sometimes muziki poa hata haija hit. Lakini juu everyone is playing, unataka kuicheza. Yes. Unaona? But now also about bongo. Bongo
wame stick to language ambayo ni Kiswahili, and they can relate easily with the language. Wakiongea una understand more, hata sisi tuna understand more kwa sababu ni language tumezoea. I think that is why. And then also most of their music is a bit mature. Ukumbuka Diamond akianza vile alikuwa anaimba. Muziki tamu, muziki unasikia story mpaka unaanza kuwaza, unaona? So that hiyo imechangia. Hiyo imechangia. For you to relate with them. But again, it's just about the message in the music that will draw people to listen. Vizuri sana. So you say the album is coming up when? Nitakwambia. But I'm working on it. It's going to be seriously working on an album. It's going to be the best. When love is far away, every day seems longer. And as I write to you today, my love gets much stronger. I am going to let you know just what I have been thinking, and hope you come to me with your arms so willing. I'm gonna send my love to you, dear girl, here today, with those three little words, say I love you. I'm gonna send one tender kiss, girl, to your lips, with those three little words, say I love you. When love is far away, yeah, every day seems longer. And as I write to you today, my love gets much stronger. I am going to let you know just what I have been thinking, and hope you come to me with your arms so willing. I'm gonna send my love to you. Sitting in Diamond Corner one Sunday evening, oh well, feeling a sniff of sensei for I and that brethren. Yes, play 2 bars of a melody and my guitar. Oh well,
I'm not her type, but one day she's gonna be my wife. Mommy, I love your daughter. No gesturing, no one could make me leave her. It's no gesturing. She told me I should wait until her 21, but she just don't understand that I'm a very impatient man. I won't let the horse run away before I go close the door. I don't believe in promises, 'cause promises can't fulfill my belief. Mommy, I love your daughter. No gesturing, no one could make me leave her. She'll make we show you how to nice up, can't say. She'll make we show you how to nice up, can't say. Right, you know why if you jump and can't say. Right, you know why if you jump and can't say. Come make we show you how to nice up the dance. Come make we show you how to nice up the dance. Right, you know why if you jump and prance. Right, you know why if you jump and prance. Come here, Sister Lana. Come make me tell you, say me rock on the corner. Boy, come here, Sister Lana. Clifford Hayes. Hao ni reggae artist, hata kuna mtu anajuanga kweli siku hizi. Clifford Hayes. Hawajui. You know what, people listen to very limited playlist. Half Kenyans like to copy each other. Yeah, that's the biggest problem. Yeah. Unajua there's so much artists Yeah. hapa. Yeah. So much talent. Yes. But you see ukiona mtu anafanya kitu unatafanya chenye anafanya. Instead of looking You want to play the same nikiweka hii na hii artist. pamoja People don't want to research. Eh? People don't want to research. People don't want to know the artist deeper than, you know. So it's very interesting chenye umetuambia leo. I hope bado utamenta watu wengi kwa upishi. Ya kupika nyama. Sembe. I think tufanye show moja. Yeah. Tupike sembe na mrenda from start. Tukisa tu marege tu. Unaje hiyo story? Lakini kuna chakula zingine ukikula kwenda chojo. Wala. So mentorship ya martial arts, karate, judo. You do Kila more kitu, karate, judo. No, taekwondo tu sasa. Taekwondo saizi. Taekwondo na boxing. Okay. Okay, so taekwondo alafu na also na fitness training. Fitness training. So at least you help many people live healthier. Weight loss, all those things. Okay. Also, yeah. Alafu na muziki. Your first love. Yes. Alafu unajua umecheza muziki hapo ya Ras Luigi alafu inaongea juu ya love. Uko married? Siko married. Why? Munapenda hizo swali sana. Why? Niliona hata uliuliza mheshimiwa pia akababaika kidogo. Nani? Mweshi. Babu. Wasema ako na wife wengi. Ako na wife moja lakini. So you're not planning to get married? No, I'm planning to get married, definitely. I have to get married. Okay. But God's time. It's the best time. God's time is the best time. It's the best time. God's time is the best. Thank you so much. Anything you'll need to add to the young people outside there who want to start a career in music? I think first of all, just identify what it is that you want to do, and then put all your heart and your mind there, and move forward. Sometimes even advice is good, but not so good. There's a lot of negativity, but whatever you put in is what matters, because it's from the heart. Alafu platform ya Capital pia umetumia sana. You know, it has really built you for a very long. 17 years is not a short time. Hata mtoto alizaliwa hiyo time karibu anamaliza shule. So what is the experience from Capital? Capital is a good station. Capital is a good station. Kwanza Mdosi, rest in peace, Kirubi, he was a very good boss. Because he let you do your job. Umefanya kazi yako. No interference. That is, hiyo ndio kitu kwanza imesaidia sana watu Capital. And then also there's transition. The daughter is also a very good person. Very nice, very loving. She's going to be more than a mother kwa your station. So
we wish her well also. It's very interesting. So wewe tangu uanze kufanya job umefanya tu capital tu? Capital tu. Wewe ndio unasaidia watu ku maintain a balanced diet. Na wewe stick to diet moja tu. But kama uko kwa line ambaye ni mzuri, why move? Why do you change something which people always change because of the money. Because they don't know why they are there. As long as na entertain watu wanafurahi wanasikiza muziki. Why should I change stations? Kwa nini kuperform time ya corona huko perform online? Time ya corona? Kuna watu kila DJ alikuwa online. Nilikuja nikakuwa sasa busy zaidi, hata wacha hivyo unaniambia. Hata kulala ilikuwa ngumu. Wateja sasa walikuwa na demand home training. So you became more busy and so more you busy. couldn't do online shows. Okay. So, but it's good that you pulled through. Thank you so much. Thank you, DJ Ras Luigi. You need to play for me that DJ Ras Luigi. If I listen to that all the time, then I feel much better. I don't know how you create. When did you create that drop? This drop ilifanywa na kuna jamaa utufanyia Capital. All the drops are done by that guy. Okay. Very nice one. Very unique one. But of course I have many. Kuna zingine za Warasta. Zenye muweka in between. But this one seems to be your favorite. DJ Ras Luigi. DJ Ras Luigi. It's very nice. I love it because unajua ukisikianga muziki hivi unasikia no interruption sasa. Hata kama ulikuwa unataka kuchoma kidogo. Shash. Yote. Thank you so much for watching. Was nilivuta hiyo kitu once and the last time. Nilivuta jioni saa kama hizi. Ilifanya nilale kwa Korogocho. Uliamgaza ngapi? Next to River Nyando. The next day nimeumwa na mbu. Sikusikia hata moja ikiniuma. Ulikuwa unazichapa tu? Ama tu ulikuwa unaziona? I was dead as yako ni noma. Was hiyo yangu ilikuwa ile puff pass. Ile puff pass ile time ya shule. Alafu ukienda kupeana namba vuta. Boss uje. Unajidai hotero. It's very nice things. Thank you so much viewers for joining us. Usianze kusema kwamba Alai anavutanga Bhang. Bana hiyo sinaishi hapa. Bwana nenda online sasa. Hey, thank you so much. Until next time, this has been Robert Alai and DJ Ras Luigi. Asanteni sana.